Very good. Thank you. Distinguished ladies and gentlemen, good evening in Bangladesh, good morning in the western part of the world, and nearly good night in the more eastern part of the world. I hope you are all doing well in whatever country you are in, and we hope that you are taking all precautions against the scourge of COVID-19 pandemic. So welcome to this session organized by Valor of Bangladesh in association with Citibank Capital, a fully owned subsidiary of this Citibank Limited of Bangladesh, a first generation bank. This is Fintalk, transformation of financial market and technology. And today's topic is banking market consolidation, which is the subject uppermost in everybody's mind post the pandemic, post the problems that have arisen in the industry. I am most happy, delighted, privileged to welcome this elite panel. And we do have somebody from across the world within a 2-hour time zone away, and that's no less than Abrare Anwar, the CEO of Standard Chartered Bank Malaysia, formerly CEO of Standard Chartered Bank Bangladesh, a very close associate of ours. Then we have Saeed Mahbubur Rahman, Managing Director and CEO of Mutual Trust Bank, a former chairman of the Association of Bankers Bangladesh. In fact, he took over from me, so I'm very happy about that. He took over also Mutual Trust Bank from me. He took over 2 positions from me. So I should be careful in future what else he will take from me. Then we have another very close associate, very outstanding, smart gentleman, smart banker. Adil Islam worked in the country, worked abroad. So he heads the Al Falah Bank of this country manager. Then we have Ershad Hossain, very young and very dynamic, heading Citibank Capital. So we are delighted to have this panel with you, and I'm sure the audience is looking forward to hearing your witty comments, opinions on how we will consolidate the banking sector of Bangladesh. You are in the forefront of the struggle in Bangladesh, Mahbub and Adil and Ershad, while Abrar is in Malaysia, a country which has been greatly affected by COVID-19. So we will hear about that later. This session is to be moderated by Professor Shah Muhammad Hassan Habib. He is Director of Research of Bangladesh Institute of Bank Management. He's stuck in traffic. He should soon reach home and then he will take over. But let me take this time to also introduce Valor of Bangladesh to you. Valor of Bangladesh is a not-for-profit organization set up towards the end of last year. It has 15 eminent trustee board members ranging from across different industries. And we are very happy that we have been able to host the Strategy Summit by Valor of Bangladesh in April this year. Since then, we have had a number of other talks. So now this is also one of our latest, endeavors. So we request your support in the future days, because our vision is that we shall be the leading voice of business and industry in Bangladesh, because we will be very representative of every sector, not one sector for that matter. We think that of course, we don't want to be, say big things, but it's something like the World Economic Forum on a very minute scale to the needs of Bangladesh. This is what is Valor of Bangladesh. So please do attend our future programs. Now, the subject matter, banking sector consolidation. So our country has been through a tough time with the pandemic, but our country is always resilient. I always give this example. When when Hurricane Katrina happened in New Orleans, Louisiana, they did not know how to manage the disaster. They left old people at home, cats and dogs, and all the animals were left at home, and many of them perished. But in our country, nowadays, when you have a cyclone, hardly anybody dies. The disaster management system is extremely efficient. So we do well. And when in this pandemic situation, you can see now that the numbers have dropped, how the wheels of our economy is whirring over time, making up for the lost time. And forecast of 6.4 or 5% recently by the World Bank is not bad at all, 6.5%, I would say. So we can look forward to that.
So we hope with that, our businesses will also pick up, and all the loans that have been restructured, all the loans that are going awry, the business people will come forward to help the banks. Because if the banks don't survive, the country will not survive. If the banks don't make a profit, then there will be a major part of taxes missing from the country sector. It is the banks who employ so many people across the country and sales and other services, renting places. It is the banks who buy technology products. It is the bank who bring in the latest products from the world. It is the bank who support everybody. They are the intermediaries of this country. And the saving rate of Bangladesh is actually very good. So with those words, I am pleased to invite Ershad Hossain to present his keynote speech. And meanwhile, when Professor Ahsan Habib joins, he will take over automatically as the moderator, while I will recede into the background as one of the panelists for today. Thank you very much for a very patient hearing. Over to Ershad. You have to unmute. Ershad? Thank you so much, Anis Bhai, for your lovely introduction, and especially the insightful presentation on the post-COVID and the banking scenario. I actually put a different keynote. We all know what happened after the COVID and the pre-COVID, post-COVID, the post-pandemic situation in the banking sector, which I would like guys like Adil, Mahbub Bhai, Abrar is here, Anis Bhai is also here to highlight on that. I was reading a book, and I found quite interesting topics where where the future of banking is going to. So my keynote is actually on the 4.0 banking development. So let me share a very small slide I did. Can you see my screen? Share. Not yet. I don't know, somehow it doesn't choose what to share. Can you see it? No. Just a moment. Tanzim, in the background, our technical team, will you please enable file sharing for everybody? Can you see my screen now? Not yet. No. Now it's Yes, coming. It's coming. Oh, it's here? Yeah, it's there. It's fine now. Thank you. It is Okay. coming. Yeah, it's basically future of banking, the 4.0. So going into the history of banking, the history of banking, the 1.0. People used to keep money with the banks, which started from the European era, the Medici era, and the Rothschilds and all those. Then came the account cards for the banks, and at one time there was no bank account number even. Actually, all the details of the customers were in a card. So then came the branch-based banking, where you had to go to your branch, and there were no linkage. So that was one era. Then they actually MIT they had this computerized system called IRMA, and IRMA actually they gave a bank account number, and that's where the computerized banking started. So then you fast forward, you have the 3.0, which is banking anywhere, anytime. The platform technology, the ATMs, the online banking, the mobile technology itself. Then, and with that came is utility and trust, which is the most important for a bank. So you see, like when we look into a bank these days, it is not just you look at the trust. You also see that what is the utility of keeping the money in that bank, and what is the delivery channels. So what has happened tremendously in the other parts of the world, especially in China, there's this Jack Ma did this
this banking product called Ubao. Ubao is basically it is a AI based investment product where the AI itself shows you high yield deposits. So you don't even have to go to a bank. Uh, uh, you don't have to go to an advisor even. This Ubao product shows you to invest in a high yield deposit. Same with Alipay. Alipay is actually has a rating of more than even banks in China. It's a huge fintech company. So that's why it's a utility, the artificial intelligence, the augmented reality, which are all coming into the technology. And this utility and trust are basically wrapped in for the customers. So nowadays, you actually don't see what are the delivery channels. You actually, as a banker, innovate uh, a product which is actually solves a situation. I'll tell you, there is an example like if you walk into a store uh, and then your credit card is declined. All right. So there are stores, even in China, they give you immediate credit card and you can do the transaction, even if your bank declined your credit card. So that's a solution it gives. It is not a delivery channel itself. So this thing comes with this thing called first principle thinking. What is first principle thinking? It is basically what you do is you break down the traditional thinking and you build from scratch. Like this scientist called Van Braun, he is the inventor of the V8 rocket. He was a German. Based on the V8 rocket, the Saturn rocket, which took the Apollo mission into space, okay, and the payload costed $6,000 per kilogram. Elon Musk came in. He did not build up his project based on Saturn rocket. He basically broke all the processes down. He started from scratch. He made SpaceX. Now SpaceX is $360 per kg, which is basically 90%, around 90% less cost than what you used to, send people to the moon. So what is the thing is going on is breaking down the value store of banking. Banking has three values. One is the stored value, which basically you put in as a saving, as a deposit tool. Then banks move money through remittances, LCs, trades, and all those. And the bank also gives access to credit. So these dumb artifacts, what we call it dumb artifacts like ATMs, debit cards, credit cards, investment products, in the near future will all be gone. It will be taken over by AIs, by fintechs, by other modes. So what the banks are trying to do is they are trying to actually study the behavioral aspects of the consumers. So they don't actually tell the customer to say, okay, what is your risk profile? They don't do that. They study the behavioral aspect of how consumers take risk. And through that, they will actually suggest products that your risk profile, this is the best product for you. And this is actually how they are doing building up of faster AUMs. And like banks in China, like ICBC actually has this model. And also they are coming up with what you call is the robo-advisors, which are artificial intelligence advisors, which actually are changing the selling of products to the customers. So what the future holds? Your competition, our competition is Facebook, Google, WeChat, Tencent, Alipay, Bikash, Nogod.
The thing is like they don't require regulatory capital. That is the problem which the banking sector itself is facing. We are going through Basel 3, Basel 4, but all these fintech companies, all these even non-fintech, I would say like Apple and others, they don't have to go through that. So this is the threat to the banks themselves. So what the future holds? So future holds change traditional thinking, start the iterative process of that we break down the processes like the first principle. We come up with solutions through studying the consumer behavior. And as I said, you're having robo advisors, we are introducing AI based lending, and I would say in branch banking is here, but I think going forward in like 10 years, 15 years from now, it will all be cloud based technology rather than brick and mortar bank branches. And so basically this is what I mean, that we have to think through now that how the banking is evolving and how we have to change our thinking towards traditional banking. Thank you so much. I'm sorry I took too much time. Let me unshare. Stop sharing. Thank you. Thank you, Ershad Bhai. Assalamu alaikum. Good evening. First, dear listeners, my name is Hassan Habib. Let me apologize first for the unintentional delay. And let me thank Anis sir for kindly performing my initial job of introducing our honorable guests today. Uh, so we know that we are talking about banking sector consolidation. We would like to talk about some basic challenges, and I believe if we can handle all those challenges, and if we undertake some uh, forward-looking initiatives, we believe we'll be able to consolidate our banking sector to handle the forthcoming challenges. আমি প্রথমে আসলে আনিস স্যারের কাছেই যাব আমার প্রশ্ন নিয়ে, and let me ask him about our dependency on legacy IT system. We know that we are trying to transform our banking system, but we also understand the difficulties. Is it really easy to transform a banking system whenever already we have got a system? We have got a system, and every day we're using that system. আমাদের একটা সিস্টেম আছে, ওটা রেগুলারলি আমাদের কাজে লাগছে। এখন একটা সিস্টেমের মধ্যে থেকে আর একটা নতুন সিস্টেমের ফরওয়ার্ড লুকিং একটা নতুন সিস্টেমের কথা আমরা বলছি। তার মানে আমাদের এই যে ডিপেন্ডেন্সি অন লিগেসি আইটি সিস্টেম, এই প্রসেস অফ ট্রান্সফরমেশনে এইটার থেকে কি করে বের হবো আমরা? বিকজ আমরা একটা নতুন সিস্টেমের কথা বলছি, সেখানে একটা কস্ট ইস্যু আছে, সেখানে একটা রিস্কের একটা বড় ধরনের ইস্যু আছে। And obviously we have got issues of return on investment. আমরা যেটা ইনভেস্টমেন্ট করবো তার রিটার্নটা কতটুকু আসবে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং এর পরিপ্রেক্ষিতে এই যে যতটুকুই আমাদের আছে লিগাসি অফ আইটি সিস্টেমস, এই কনটেক্সটে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরকে কনসলিডেশনে আপনি কি সাজেস্ট করবেন? What should we do? What should be our approach? Thank you, Professor Hassan Habib. You asked me a very interesting question, a very relevant question for somebody who's been involved for 40 years with the transformation of the banking industry, which most of you know. Mahbub knows, Adil knows, Bran knows, because we have all been part of many, many transformations. And along with Salim Hussain, CEO of BRAC Bank, and Abdul Kalam Azad, who is no more here, who was head of IT. He is now in Washington. So I was involved in the transformation from the original NCR 299 punch cards to PC Bank, from PC Bank to the commercial banking system of ANZ Bank. Adil Islam was chief risk officer of ANZ Bank in Singapore for a very long time. Job he did with great distinction. So, and then when Standard Chartered Bank took over the ANZ Windless Bank, it was my responsibility to downgrade CBS
to the BBS system of Standard Chartered Bank. So those were very interesting experiences I had. And then just before leaving MTB, about a year before, we launched the TCS Bank's transformation of Mutual Trust Bank. But I could not finish it. And that was finished very ably and very capably by Saeed Mahbub Rahman with his team. And I'm very happy and proud of that. And I congratulate him. So why do I say this? Because when we did the transformations earlier, it was very easy. The bank sizes were small. The products, services were limited. The customers were limited. The outreach was limited. So over the years, Bangladesh's growth, in tandem with the growth of Bangladesh, the banks have grown and really become international. And I always say that if you walk into any bank in Bangladesh, I think you'll get better customer service than you'll get in London or in New York. Anytime I will say that. So as it progressed, the transformation of IT systems became more complex. And also, you could not risk failure. If it failed, then customers would be affected. So one had to be extremely careful in the parallel runs, in the data and the gap analysis, etc. Also, as time progressed, the IT system, because they became more complex, more sophisticated, they became more expensive. And boards sometimes become very shy to invest, as you just said, Professor Asad Habib, in these systems, because they cost a lot of money. And then they will say that after 3 years, you, MD, will come to me and say, again, change it. So you can't fault the board of directors for saying that. Now with the Internet of Things coming in and artificial intelligence coming in, we'll have to go through another transformation. I can see that within 2 to 3 years, 4 years, the whole world will change. Because when we started, there was no internet, there was no emails. We used to write letters and they used to be posted or sent by courier. But nowadays, you don't have those things. Everything is instant delivery. So now with the Internet of Things and driverless cars coming in and so many other innovations coming in, the banking technology sector will completely change. And from brick and mortar banks, everything will become digital, half digital, if not fully digital. People still like going to banks. So the problem is always with the quantum of money or that the organizations, banks can budget and the boards are willing to set aside to go for the transformation. And I would like to think that if you do that in a phased manner, every year, 2-3 year plan, you modularly do something this year and then next year, and then you implement it. And then again, you go back to the 3 years ago and then you update that. In this way, if you stick to this and keep on doing research, also have your in-house people working on it, also keep in-house design for the satellite systems, I think that a lot of money can be saved. But over everything, you will need cybersecurity. The hackers are out there. Nowadays, no more it's a stick you up, give me your money. It's no more that. It's now steal your money with few flicks of the hand. So I'll leave rest at this moment because we would like to hear from the other speakers. Thank you, sir. Let me now move to Mahbub sir. I want to take you to a different point a bit, slightly different point a bit, about talented and young generation bankers, young generation job seekers. Let me remind you one trend nowadays, what I'm observing, probably you are also observing, that there are a lot of people, young generation people, they are now shifting from private commercial bank to public entities, government-owned entities, even very unusually, government-owned, government-controlled commercial banks. I'm not saying this is negative. Let me ask you, does it mean that private commercial banks are no more attractive to the talented young generation bankers? Or should I say that public sector is becoming more attractive? They are offering more incentive to attract the, young talent. What do you think? What is your opinion? Thank you very much. Thanks for having me. First of all, to answer to your question, I think it's straight to, I would say it's not the reality. Of course, you're right. A section of the people now are getting interested to join government banks, Bangladesh Bank, because of the pay scale that they're offering now. You understand that. And you also understand the difference between the private job and a government job. Government job, you have certain power vested in you. Because if you want to certify a document,
which you can't. But a government official can do it of a certain grade. So that was always there. But in addition to that, recent enhancement of the salary definitely has given some level of attraction to these job seekers. So definitely there is a tendency of people from going from private sector banks to the government sector institutions. And one of the things which I don't want to sort of want to demean anyone is just like you say private sector banks. We have got it's a absolutely there is a performance management system. It is absolutely there. In a government bank, there are certain issues that there a government mandate you have to fulfill, and there are certain things also you need to do, and for which there is possibly no responsibility as well. But in private sector banks, you have to carry out with some level of responsibility on your shoulder. That definitely put private sector bankers on under pressure. That definitely is there. So yes, I can see some, but I don't see that is an issue for banking sector as a whole, or especially private sector banks. It is there. So I do not fully agree with you on what you're saying. I still can see there are people lining up to join private sector banks because of the fact, you see, in the private sector banks, you can do a lot of innovative things as well. You can really use your creativity, and the management is willing to listen to that. So that's very important, because this young bunch of people, they want to come and they want to really use their creative things. So that sort of things, I think the banks, private sector banks, or us who are working in private sector banks are really open to those ideas. So they can do that. So I think joining the banks, they will get a greater platform, as also as far as career is concerned, they also get more flexibility in terms of going up in the ladder. And at this moment of time, there are 40 plus private sector banks, which means you have got more flexibility in terms of moving around. While in a government job, you have only 4 banks or a few specialized banks. So that's basically in respect of the talent acquisition or talent attraction. I think we're still being able to attract talents. Does it answer the question? Yeah, I hope, sir, you were right. মানে যদি আমাদের এই সেক্টর থেকে if we really observe that I mean young talents যাদেরকে আমরা ধরে রাখার চেষ্টা করছি, they are shifting to the government institutions, say not government bank, এটা কি মনে হয় যে এটা কনসলিডেশনে এফেক্ট করতে পারে? What we see that yes, people go for government jobs, not government banks. Government jobs. Even sir government bank আমরা যখন ইন্টারেস্টিং হলো একটা ইনফরমেশন শেয়ার করি, ইভেন আগে কখনো এই যে আপনাদের একটা রুল আছে যে আমাদের যারা টিচারদের কাছ থেকে একটা রিকমেন্ডেশন আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে দেই, আগে কিন্তু এই জিনিসটা খুব কমন ছিল যে ওকে a person is shifting from this government control bank to this private commercial bank, এটা কিন্তু কমন ছিল। ইন্টারেস্টিং, নাও রিভার্স ইজ ট্রু। সবচেয়ে বেশি ট্রু, ইউ আর রাইট, সেটা হলো গভর্নমেন্ট সেক্টর থেকে বাইরে। যেটা ভয়ের জায়গাটা আমার মধ্যে মনে হয় যে এটা কি আমাদের কনসলিডেশনের ক্ষেত্রে একটা ওটাই বরঞ্চ কনসার্নিং, যেটা আপনি বললেন, ওটাই কনসার্নিং যে আসলে একটা ব্রেইন ড্রেন হচ্ছে। উই ক্যান সি দ্যাট section of the people are going out of the country. That's a different perspective, different context altogether. সেখানে কিন্তু আসলে প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক don't have anything to do. It is a different perspective why people leave in the country. That's a different perspective. It's just not for money, it's just not for career, it's a different thing they're looking at. Maybe safety, maybe future they're looking at. No, yeah, no, definitely sir, you were right about I mean migrating outside. বাট আমি আসলে যেটা ওইটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে ব্যাংকিং সেক্টর থেকে গভর্নমেন্ট জব বা অন্যদিকে ইয়াং ট্যালেন্টে যাওয়ার যে টেন্ডেন্সিটা, সেটা একটু মনে হয়, আমার কাছে মনে হয় যে দিস ইজ দ্য ট্রেন্ড নাওএডেজ। দ্যাটস হোয়াট আই হোপ ইউ আর রাইট। Let's hope for the best, that you will be able to will carry on attracting the young talent এবং আমাদের ব্যাংকিং সেক্টর কনসলিডেট হবে। Let's hope. Then I want to go to Abrar bhai. He's having experience from Malaysia এবং বাংলাদেশে উনি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের দায়িত্ব পালন করেছেন। Let me ask him about the digitization of international trade. The process is on.
আমরা দেখেছি I mean few days back, few months back, Standard Bank piloted one local say in Bangladesh, you know probably. HSBC cross border একটা আপনার পাইলট করেছে ডিজিটাল লেজার টেকনোলজিতে, and then even আমাদের যে প্রাইম ব্যাংক ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ HSBC তারাও কিন্তু ডিজিটাল লেজার টেকনোলজি ব্যবহার করে একটা এলসি পাইলটিং করেছে। উই আর টকিং অ্যাবাউট ডিজিটাইজেশন। What do you think? What is your assessment? I mean, what I mean, at what stage we are at this moment in this digitization process? Are we really comparable with that of a country like Malaysia or East Asian countries? Are we in a position to should we compare our status, digitization status, with that of Malaysia, a country like Malaysia? Thank you very much, Hassan. Great to see you all এবং সব ভিউয়ারদেরকে আসসালামু আলাইকুম জানাই। আরো great for me to be in this panel because Mr. Anis Khan ওনার হাতে কিন্তু আমার ব্যাংকিং শুরু। He was my first boss. Ershad and I, we did MBA together, plus Adil and Mahbub are great friends. We worked together. So thank you very much for having me. Digitalization, absolutely, it is at the core happening in all the sectors, not only the banking sector. আমি যেহেতু বাংলাদেশে কাজ করি, মালয়েশিয়া এখন করছি, মালয়েশিয়া ডিজিটালাইজেশন আগে গেছে, এটা ফ্রেমওয়ার্ক মোর কন্ডিউসিভ। আমি যদি একটা এক্সাম্পল, আমরা অনেক সময় অনেক নতুন চেষ্টা করি, দেওয়া যায় যদি যে আবরার ভাই, আপনাকে বোধহয় আমরা শুনতে পাচ্ছি না। লাইনটা একটু জি জি। আচ্ছা, let me leave at this one. Is it better? Is it better? Yes, better. What I was saying, if I compare Bangladesh, of course, Bangladesh in some areas progress well in terms of becomes in Nogos. Abrar bhai, it's not coming. No. আসছে মাঝে মাঝে, কিন্তু খুব ব্রেক করছে, ভেঙে আমরা কথাগুলো বুঝতে পারছি না। ব্রেক করছে। why don't I do এতক্ষণ একটু ভালো ছিল, কিন্তু ইনিশিয়ালি একটু ব্রেক করা শুরু করেছে, তাই না? এখন ঠিক আছে? এখন better জি। আচ্ছা, ঠিক আছে, maybe I don't know what's happening. So nevertheless, let me go back. So I was just mentioning, in some areas digital money transfer, mobile money, I think Bangladesh has progressed much ahead of Malaysia in that space. But if I look at some other areas where Malaysia is progressing well, it will be more international transfers, because it is not only about digitalization, it's about regulatory environment as well. যেমন এখানে কিন্তু একটা normal account থেকে you can remit money abroad without any problem. You can convert and transfer. In that context, in some areas, what happens if every bank comes with a new idea? It goes to sandbox. They call it sandbox, and then it is viewed to ensure that it is accepted by the market, as well as the risk mitigations that in শুধু digitalization করলে হবে না, কিন্তু there are many when the banks are all connected. When the banks are all connected, then there is a risk of cyber security, data. আবরার ভাই, আমরা কি আপনার কাছে একটু পরে আসবো নাকি? বোধহয় কানেকশনটা বেশ প্রবলেম করছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, let's do that. Maybe I'll
এখন try আবার to ঠিক আসছে কিন্তু। reboot. I'm so sorry. I don't know what's happening. But nevertheless, maybe I'll come back later. What I was না এখন mentioning কিন্তু about. এখন শুনতে পাচ্ছি, প্লিজ ক্যারি অন, শুনতে পাচ্ছি এখন। আচ্ছা, না আপনি কথা বলছিলেন distributed ledger technology. জি This জি is the জি প্লিজ। future. This জি is the future because what people are expecting now, all the customers are expecting fast, accurate, and transactions. So এখন আপনার distributed technology blockchain-এর মাধ্যমে participants are there. So এই জন্য, though it is not yet that popular, but it is very fast. So আমরা যেটা দেখছি এই যে ইনিশিয়েটিভ গুলো বাংলাদেশের very welcome because it will be the future. So that's why I would say that there are opportunities in Bangladesh banking to enhance digital, but there will be a need for enabling environment in terms of regulatory as well as a lot of investments. So আমি দূরে আপাতত pause দেই. If you have any question, I can take it জি now or জি even later. Yeah. জি, থ্যাংক ইউ আবর ভাই, উইল বি কামিং ব্যাক টু ইউ अगेन। না আমি একটু আদিল ভাইয়ের কাছে আসছি যে আদিল ভাই, আমরা জানি যে আমরা একটা ফার্স্ট ওয়েভ শেষ করলাম, আমরা সেকেন্ড ওয়েভ, অ্যান্ড তারপর এখন যে পরিস্থিতিটা, মানে যে অবস্থাটা আমরা পার করছি সেটা হলো মেবি উইদিন next few months moratorium will be over, policy support will be withdrawn, এই একটা পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছি কিন্তু আমরা। would you please assess our banking sector এটা যখন সরে যাবে, so in terms of soundness, in terms of financial strength, are you really ready যে এটা সরে যাওয়ার পরে আমরা এই স্মুথনেসটা এটা মেইনটেইন করে চলতে পারবো? এটার জন্য কি যথাযথ প্রিপারেশন আমরা নিয়ে ফেলেছি? আর উই রেডি ফর দ্যাট? What is the state of readiness on the part of our banking sector? What do you think? Yes, Alaikum, thank you. I wish this question was asked to Mahbub bhai. যাই হোক, আপনার একটু হয়তো almost 3 to 5 minutes লেগে যেতে পারে উত্তরটা দিতে। I'll try to make it as short as possible. আপনার প্রথমত এই প্যান্ডেমিকের সময় আমাদের রেগুলেটর এবং পলিসি মেকাররা যেই জাতীয় পলিসি এবং সার্কুলার ইস্যু করেছে throughout 2020 all the way leading to 2021, I would say it's one of the best that we know of in the region. এই লিডারশিপ গভর্নমেন্টের এবং সেন্ট্রাল ব্যাংকের ইজ অতুলনীয়, এবং ওনারা যেভাবে সাপোর্ট দিয়ে গেছেন, that has really helped in keeping the economy moving. So I think kudos and recognition needs to be there, because we often do not do enough of that and we complain a lot. But I think a lot of recognition needs to go there. And I think it's extraordinary, the kind of steps and measures that have been taken. যে পলিসি মেজার্সগুলো নেওয়া হয়েছিল সেগুলো ইমপ্লিমেন্টেশনে সবাই যে সাকসেসফুল হয়েছেন কিংবা ওখানে যে অপরচুনিস্টিক বিহেভিয়ার ছিল না বিভিন্ন মহল থেকে, সেটা অস্বীকার করা যাবে না। বাট ইন জেনারেল আই থিঙ্ক ইট হ্যাজ ওয়ার্ক কোয়াইট ওয়েল, এবং এখানে ব্যাংক সেক্টর এবং ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিটাও একটা বিরাট ভূমিকা রেখেছে, অতুলনীয় ভূমিকা। তো তার জন্য আই থিঙ্ক ইট হ্যাজ গন কোয়াইট ওয়েল। এখন আপনার এই সেকেন্ড যে প্রশ্ন, মানে সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন, কোভিড আসার আগে ঠিক তার ওই প্রাক্কালে, ওই সময়টুকুতে আমরা সবাই ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে বেশ কনসার্ন ছিলাম about the rising NPL situation and the governance framework of the banking sector as a whole or in general. এই সময়টাতে কোভিড আসাতে আই থিঙ্ক এখানে হয়তো সিচুয়েশনটা প্রলংড হয়েছে, এক্সটেন্ডেড হয়েছে, but not necessarily there has been a solution. We're just extending the time period to keep this afloat. এখন এখানে মোটামুটি সবাই এগ্রি করবেন যে সবচেয়ে
এফেক্টেড, নেগেটিভলি ইম্প্যাক্টেড সেক্টরসগুলো হচ্ছে আপনার হসপিটালিটি, আরেকটা হচ্ছে এসএমই। তবে এসএমই এবং হসপিটালিটি যে সেক্টরটা আছে, এখানে আমাদেরকে কন্টিনিউ করতে লাগবে উইথ অল সোর্স অফ সাপোর্ট, এবং এটা আপনার ফেরত আসতে সময় লাগবে। এবং এখানে এনাদের যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার অথবা আপনার যে ডেট স্ট্রাকচার কিংবা ব্যালেন্স শিট স্ট্রাকচার যেটা বলেন না কেন, এখানে আমাদেরকে কন্টিনিউয়াসলি এখানে আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে যেতে লাগবে। এবং ইট ইজ ফর মেবি 2 to 3 years এটা কন্টিনিউ হবে। কিন্তু আপনি যেখানে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে আর উই প্রিপেয়ার্ড, যে প্রণোদনা সরে গেলে এই এনপিএল ম্যানেজমেন্টের জন্য যেই একটা যে টাইম পিরিয়ড দেওয়া আছে, এটা সরে গেলে আর উই প্রিপেয়ার্ড, উই ওয়ার নেভার প্রিপেয়ার্ড। I think it's not linked to প্রণোদনা অথবা it's not linked to the circle. This was existing. If anything, it's kind of prolonged the situation. এবং এই সিচুয়েশনটা আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে কোঅর্ডিনেট করে Adil, you have muted. Adil, you have muted yourself. এখানে আরেকটা জিনিস একটু যোগ করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে ইকোনমিক্যালি, ম্যাক্রো ইকোনমিক্যালি, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, মিলেনিয়াম গোল যেগুলো বলেন না কেন, উই আর অ্যান এক্সেপশনাল নেশন অ্যান্ড ইটস আ ভেরি অ্যাট্রাকটিভ কান্ট্রি টু ডু বিজনেস। এবং এইখানে সোশিও পলিটিক্যাল, ইকোনমিক যেটাই বলেন না কেন, ইটস ডুইং এক্সট্রিমলি ওয়েল। এই জায়গাটাতে আমাদের একটা জায়গায় সেন্সিটিভভাবে, ওয়েল কোঅর্ডিনেটেডভাবে উইথ পলিসি মেকার্স আগাতে হবে, সেটা হচ্ছে ফাইন্যান্স সেক্টরটা। এবং এই ফাইন্যান্স সেক্টরটা কিন্তু ব্যাংকিংয়ে সীমিত না। ব্যাংকিং হচ্ছে আপনার এই ফান্ডিংয়ের উৎস, কিন্তু টাকাগুলো আপনার এনজিওতে যায়, এনজিওগুলো আপনার একদম রুরাল লেভেলে লেন্ডিং করে, প্লাস আপনার এই ব্যাংকের উৎস থেকে আপনার শেয়ার মার্কেটে যায়, বন্ডে যায়। এই পুরো জায়গাটা, এই ফাইন্যান্স সেক্টরটাকে ইন্টিগ্রেটভাবে, কোঅর্ডিনেটেডভাবে আমাদেরকে আগিয়ে নিতে লাগবে, কিপিং ইন মাইন্ড যে বিভিন্ন সময় আমাদের বিভিন্ন লেগাসির কারণে বিভিন্ন ইরাতে কিছু অ্যাকিউমুলেটেড ব্যাড ডেট আছে, এবং এটাকে আমরা কিভাবে সম্মিলিতভাবে উইথ দ্য রাইট স্টেক হোল্ডার্স ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম ঠিক করতে পারি। এটা 1 বছরে ঠিক হবে না, 2 বছরে ঠিক হবে না, কিন্তু ধীরে ধীরে আগাতে লাগবে। থ্যাংক ইউ। জি, থ্যাংক ইউ আদিল ভাই। আমি একটা let me move to Anis sir with a similar type of question. উনি বাইরে থেকে অনেক দিন এই সেক্টরের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে ওভারঅল বাইরে থেকে ওভারঅল সেক্টরকে দেখছেন, অ্যাসেস করছেন। সো লেট মি আস্ক হিম, এই যে আমরা ওনার যদিও পজিটিভ নোটে উনি ইনার উইকনেসের জিনিসগুলো আমাদের সামনে বলেছেন, আদিল ভাই বলেছেন, এবং আমি যদি দ্য ওয়ে আই সি অথবা অনেকের পার্সপেক্টিভ থেকেই ব্যাংকিং এর সার্বিক অবস্থাটা বলি, তাহলে এখানে একটা দুটো দিক আছে এটার। এরকম একটা হলো যে একটা জেনারিক ইমপ্রেশন ইজ ব্যাংক ইজ ডুইং গুড টু এ গুড সেকশন অফ পিপল। আবার অনেকে ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে আছেন যারা ইনার উইকনেস গুলো রিয়ালাইজ করেন এন্ড দে অলওয়েজ ট্রাই টু কনভে দ্যাট ওকে আমাদের স্ট্রেংথটা এত ওই অবস্থায় নাই যে সামনের চ্যালেঞ্জগুলো খুবই কমফোর্টেবলি আমরা কমপ্লাই করতে পারবো। তো even whenever we are giving kind of say declaring a dividend, we are maybe sometimes even a newspaper আমরা দেখছি net profit, operating profit. People don't understand what is the meaning of operating profit, what is the meaning of net profit. সব মানুষ কিন্তু সব বুঝে না, তারা শুধুমাত্র নিউজে দেখে যে ব্যাংকস আর ডুইং গুড, দে আর ড্যাম কমফোর্টেবল, অন্য সবাই বিপদে আছে। সো এই যে একটা কমিউনিকেশন টু দ্য স্টেক হোল্ডার্স, আমার কাছে মনে হয় যে এটা না সেক্টরের জন্য একটু প্রবলেমেটিক হয়ে যায়, বিকজ এই যে ব্যাংকস আর ডুইং গুড, অল আর ডুইং ব্যাড, দে আর আর্নিং হিউজ প্রফিট, সো তাদের উপর একটু বার্ডেন দেওয়াই যায়, অসুবিধা নাই। How do you assess this? মানে is it really right approach on the part of bank that we fail to communicate to the stakeholders that these are our inner weaknesses that people should know, and these are the burdens that we are not in a position to have at this moment? What do you think, sir? স্যার আপনার মিউট করা আছে, প্লিজ।
It's a very good question. Actually, there are many components to your question, and it will take a long time to answer. But I'll try to be as brief as possible because we want to hear from the other speakers again. And also, there are a number of questions and comments that have come from the viewers, which we would like to address a bit later. First of all, banks are in a position of trust. They are depository of public money, of public savings. So they always have to appear to be trustworthy. And as and when a customer wants his or her money, the banks must be able to pay that. And people must feel comfortable with the bank. And when they see that a bank is weak, has got too much bad loans, then there is a run on that bank. And we have seen examples of it. And they don't have the required deposits when they're not able to repay the deposits they have now, as we can see from a certain bank and certain non-banks. So that is extremely important. So the banks continuously have to work hard inside and outside to display a position of strength, that they have adequate capital. What we need is adequate capital, adequate provisions for bad loans, because if you make provisions again, it impacts your capital. So every year, banks also have to grow their capital. The Dhaka Stock Exchange, Shillong Stock Exchange, stock market operators, with whom also I'm currently involved in another position, they are always having awareness programs, a lot of awareness programs on the stock market. So when these awareness programs are going on, they should also bring in bankers, I think. Now that you have raised this question, I think it should be a good idea for bankers to join these awareness programs, speak about banks, that why banks have to remain profitable. Banks, as I said in the beginning, banks making a profit is not at all a bad thing. It's actually a good thing and a safe thing. Banks will have to make the profit. Banks will have to give the dividend. If they don't give the dividend, the stock market prices will crash in the country. The whole index will come down. And as I said earlier, and banks have to also retain earnings, whatever form they may choose to, or whatever form they may be allowed to, whether it be form is a bonus, shares, or they retain it with them as tier one capital. It is extremely important for banks to retain that capital. So this takes me into this subject, into the main subject, which is consolidation of the banking sector, which I always espoused over the years. From many positions, I've always talked about the mergers of banks, consolidation of banks. Imagine if 10 of our private sector banks came together, what a strong bank it would be, with capital, loan book, deposit book, outreach, and then economies of scale by reducing the number of branches, operations, etc., etc., etc. You know that how many banks are there in Malaysia. Abrar will be able to better apply, but I think it's banks which are owned by their own country would be maybe 12 or 14 or 15. Similarly in Thailand and so on. Similarly in Singapore, similarly in Sri Lanka. Definitely we are overbanked. There's no doubt about it. We have talked and talked horse about it, about this. So the public perception about banks, my bottom line would be, they have to keep on trusting the banking system. The banks have to continue to make profit. They have to be seen to be making adequate provisions, or have a plan to make the adequate provisions which the central bank allows. Because if you make all the provisions at one go, the banks will become unprofitable. So we don't want that. Again, we do not want the industrialists of the country who are working so hard, who have put their own money at risk. Because if they are not able to get the loans, if they are not able to open the LCs, discount the LCs, etc., etc., pay the salaries, pay the utilities, the economy will not move. So they have to keep producing goods and services, pay those taxes, and the banks will have to continue to support them. At the end of it, my recommendation would be consolidation, mergers and acquisition, with which I was also involved, as I said earlier, the Standard Chartered ANZ. And look at Standard Chartered Bank today, how strong and resilient it is today. And also Bank Asia, which took over Bank of Nova Scotia, Society Generale, and Muslim Commercial Bank. Born at the same time as Mutual Trust Bank, Premier Bank, and a few other banks. But they are much, much, much stronger on the balance sheet and profitability. Thank you for now. We may look at the questions now, please. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ নাও মাহবুব স্যার, আপনার কাছ থেকে আমরা কিছু সরাসরি কিছু সাজেশন চাইবো, বাট উইথ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড। সে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হলো, let me remind you some potential challenges. One is, if not all, efficiency levelটা যদি সেই জায়গায় না যায়, probably there is a hunch that we may struggle with the difference between your deposit rate and lending rate. Then let's hope not,
আমাদের এফিসিয়েন্সি ওই লেভেলে বাড়ুক যে আমরা 3-4% কভার করে ফেলতে পারি, লেটস হোপ। বাট আরেকটা ভয় হলো যদি মরাল হ্যাজার্ডটা সব সরে যাওয়ার পরে সেরকম সিভিয়ার একটা চ্যালেঞ্জ হয়, লেটস হোপ নট, তাহলে এটা ক্যাপিটালের উপর একটা প্রেশার তৈরি করবে। সো সেটা ডেফিনেটলি একটা কমেন্টও আমি দেখলাম, ইটস অ্যাবাউট অ্যাসেট কোয়ালিটি, একটা ভয় কিন্তু আমাদের আছে। Let's hope for the best. But what is your suggestions? Because we have to prepare for that. ওই সিচুয়েশনটা কিন্তু হতে পারে যে এই মার্জিন আমাদের জন্য অ্যাফোর্ডেবল না, হতে পারে যে ক্যাপিটালের উপর একটা বড় ধরনের প্রেশার আসবে, হতে পারে মরাল হ্যাজার্ড একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। সো হাউ টু প্রিপেয়ার, এই যে যারা এই জেনারেশনস অফ ব্যাংকস আমাদের যারা আছে, হাউ টু প্রিপেয়ার? এই বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যানের নাম আমরা খুব শুনেছি, এখন খুব এটা শুনছি না। সো হাউ টু প্রিপেয়ার for the upcoming challenges? What is your comment যখন এগুলো সরে যাবে, moratorium and all those supportive policy interventions? না, প্রথমে বলি যেটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে আমাদের লোলি ক্যাপিটালাইজ ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের ব্যাংকগুলো ভেরি মাচ লোলি ক্যাপিটালাইজ। তো যাতে তার মানে কি হচ্ছে, our banks are basically relatively weak. If you look at the entire banking industry, there are about 61 banks, if I remember the correct number, because I have stopped counting now. If that is so, it's a very, very fragmented industry. প্রত্যেকটা ব্যাংক অন অ্যান অ্যাভারেজ হয়তো ইসলামী ব্যাংক দু একটা ব্যাংক হয়তো আউটার এরিয়াতে পড়ে, বা আদারওয়াইজ কিন্তু 4 to 5% আপনার ওভারঅল ওদের শেয়ার। তাতে বুঝতেই পারেন যদি একটা কোনো ওয়েব যদি আসে, ব্যাংকস আর ভেরি ভালনারেবল, আমার কাছে মনে হয় এটা। কারণ আপনি এত লো ক্যাপিটাল নিয়ে, এবং যেটা আপনি বললেন, যেটা আদিলও কিছু টাচ করলো, যে সামনে যে সময়টা আসছে যখন আপনার মনিটরিং চলে যাবে, আপনার প্যান্ডেমিকটা হয়তো আমরা যেভাবে দেখছি, উই সিং গুড ডেজ অ্যাহেড। আমরা আমাদের কান্ট্রি দেখছি, আমাদের অলরেডি দেয়ার প্রজেক্টিং 6.5 প্রজেকশন জিডিপি। তো এবং 2025 সাল নাগাদ উইল বি এক্সিডিং জিডিপি অফ সিঙ্গাপুর, হংকং, নাম্বার অফ কান্ট্রিজ। সো সেটা যদি করতে হয় তাহলে আমার তো বিগার ব্যাংকস লাগবে, আমাকে ওই গ্রোথটাকে সাপোর্ট করার জন্য বিগার ব্যাংকস লাগবে, হাই ক্যাপিটাল ব্যাংকস লাগবে। আমাদের কিন্তু সেই লেভেল নাই। আর আমাদের আরেকটা সমস্যা যেটা হচ্ছে, আমাদের কিন্তু যেটা এফিসিয়েন্সির কথা বললেন, আমাদের এখানে কিছু কস্ট কিন্তু একটা হাই কস্ট আছে। যেমন ধরেন আপনি কোনো একটা প্রেমিস নিতে গেলে, যেহেতু ছোট একটা দেশ, 1.5 লক্ষ স্কোয়ার কিলোমিটার, there are 10,000 plus branches. So you can very well understand, যখনই কোনো কিছু করতে হয় প্রথমে আপনি যেন আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে যায়। যে অ্যাফোর্ডেবল হাউসিং কথাবার্তা হচ্ছে, অনেক কথাবার্তা হচ্ছে, আমাদের এটা কিন্তু প্রয়োজন, কিন্তু অ্যাফোর্ডেবল কি করতে পারছি আমরা? পারছি না। আর সবকিছু ঢাকা শহরে কেন্দ্রীভূত হয়ে যাচ্ছে। সো অ্যাকর্ডিংলি what we are seeing, that cost is going up. And at the same time, so for retaining people as well, since there are so many banks, for retaining people you have higher salary as well. Like in general, we are seeing we have become like mercenary. আমি আজকে দিলাম, আজকে প্রমোশন না ভিপি করলাম, দুদিন পরে চলে যাচ্ছে এসিভিপি আরেকটা ব্যাংকে হায়ার স্যালারি নিয়ে। তো হোয়াট ইজ হ্যাপনিং? আমরা কেউ দেখছি না ভাবে, কেন এতগুলো ব্যাংকের এরকম আপনি রিসোর্স কিন্তু পাচ্ছেন না। সো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা হচ্ছে যে আমার কাছে মনে হয় যে হিউম্যান ক্যাপিটাল যে পার্টটা, এখানে উই নিড টু পুট লট অফ ফোকাস, হাউ বেসিক্যালি উই ক্যান ইমপ্রুভ দ্য কোয়ালিটি অফ দিস পিপল। এই যে ক্রেডিট গোয়িং ব্যাড, one of the very reasons কিন্তু misunderstanding of the আপনার credit as well. You cannot even restructure the credit. So in the process, আপনি হয়তো একটা প্রজেক্টকে দিয়ে দিলেন 200 কোটি টাকা ওভারড্রাফট দিয়ে দিলেন, without even understanding that business. So what is going to happen? ও তো একটা এভারগ্রিনিং ফ্যাসিলিটি পেয়ে গেল, তাই না? সে ইচ্ছা করে চেক ইস্যু করছে, কোন পারপাসে যাচ্ছে, কিসে যাচ্ছে, সেটা কিন্তু হচ্ছে না। So what we need to do, we need to keep on building our human resource so that they understand better. তারপরে আপনি যে ক্যাপিটালের কথা বলছেন, কিভাবে আমরা যেটা দেখছি যে আমরা যে অপারেটিং প্রফিট, এটা কিন্তু পিএসআই, এটা কিন্তু আসলে আমাদের ব্যাংকারদের উচিত না টু ডাইভার্স ইট টু দ্য জার্নালিস্ট, কিন্তু আমরা করি অনেক সময়, গেট সাম সর্ট অফ হোয়াটএভার বেনিফিট দে গেট, বাট ইটস পিএসআই। তো এটা আর আপনি নিজেই বললেন যে বেসিক্যালি অপারেটিং প্রফিট ইজ নাথিং বাট ওয়ান নাম্বার আফটার অপারেটিং দ্য নাম্বার অফ লাইন্স অ্যাজ ওয়েল, হুইচ আলটিমেটলি ব্রিং ডাউন টু দ্য প্রফিট আফটার বিফোর ডিস্ট্রিবিউশন, তাই না? আর এটা যেটা হচ্ছে যে আমাদের যে এখানে একটা যে ডিভিডেন্ড দেওয়ার একটা প্রবণতা, বা যেটা উই লাভ টু হ্যাভ ডিভিডেন্ড, হাই ডিভিডেন্ড, সেখানে আমার কাছে মনে হয় রিটেনশন অফ মানি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ এ রিটার্ন আর্নিংস ওয়ান, সো দ্যাট ইউ ক্যান ইমপ্রুভ ইউর ক্যাপিটাল। আপনি ক্যাপিটাল যদি ইমপ্রুভ না করতে পারেন, আপনার লেন্ডিং ক্যাপাসিটিও কমে যাবে, বিকজ দ্য ওয়ে কান্ট্রি ইজ গ্রোয়িং, অ্যাজ এ ব্যাংক, অ্যাজ এন ইন্ডাস্ট্রি উইল নট বি এবল টু সাপোর্ট, বিকজ যেখানে আমার ক্যাপিটাল মার্কেট এখন মতো বিল্ড আপ করে নাই, ডেভেলপ করে না, সেখানে কিন্তু
everybody is depending on commercial banks. Even recently we have a private partnership একটা ইয়ে হলো, আপনি দেখেন যে একটা এমওইউ হয়েছে, সেখানে কিন্তু কমার্শিয়াল ব্যাংকস সাইনিং আপ, দ্য এনবিএফএস এ সাইনিং আপ, এবং দিস বিগার মেগা প্রজেক্টস যেখানে আমাদের ইউ অলরেডি নো আমাদের যে শর্ট টার্ম লং টার্ম মিসম্যাচ আছে। তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে, তো এটাকে আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে, ক্যাপিটাল মার্কেটকে আমাদেরকে আরো স্ট্রঙ্গার করতে হবে। জাস্ট নট লুক at index, look at the fundamentals, look at the how many good script are there in the capital market which are basically pushing the price up. We need to look at that. So এইসব জিনিসগুলো না দেখলে কিন্তু আসলে যেভাবে আসছে উইল নট বি এবল টু হোয়াট ডু আই সে, মানে ওটাকে ফেস করা উইল ভেরি ডিফিকাল্ট। আমি একটু I want to add something with what Mahbub bhai said, very aptly said. Please. What we were trying to even আমি তো basically I'm from the capital market side, and I have dealt with tier 1 perpetual bond. আমরা ফার্স্ট করেছি, we are doing subordinated bond. আমি যখন দেখি আমাদের we have 12 লক্ষ কোটি টাকা of banking asset sides, ঠিক আছে, but if you look at the capital, the capital has not increased. আমরা কখনো খুব গুটি কয়েক ব্যাংক আপনার রাইটস ইস্যু করেছে ক্যাপিটাল রেজ করার জন্য, কিছু ফ্রেশ ইকুইটি এসেছে, খুব কম। আপনি হিসাব করে দেখেন যে the increase in the capital base and the increase of the balance sheet size, number 1. Number 2, Mahbub bhai যেটা বলেছে যে we have a tendency of pay out of dividend. আপনি যদি আইসিআইসিআই ব্যাংকের ব্যালেন্স শিট দেখেন, আইসিআইসিআই ব্যাংকের ব্যালেন্স শিট হলে গিয়ে আপনার পেইড আপ is around 12 billion rupees. Their reserve is 1.11 trillion rupees. So you see the paid up capital and the reserve, because they have grown the reserve. বাংলাদেশে আপনি আপনার ক্যাপিটাল সাপোর্ট দেন এক হলে গিয়ে সাবঅর্ডিনেট বন্ড দিয়ে, which is other people's money, the depositors' money, and আপনি সাপোর্ট দেন হলে গিয়ে perpetual capital, which I also do. That's also my business. But what I'm saying is, you're putting in other depositors' money into those capitals. So what is happening is you're actually increasing the systemic risk in the banking sector. ঠিক আছে, এটা আমার যেটা মাহবুব বলতে আমি অ্যাড করলাম। নাম্বার 2, if you look at আমরা বন্ড করি, ঠিক আছে, আমরা লং টার্ম, আমরা 7 year বন্ড করেছি, আমরা সুকুক করছি, আরো কয়েকটা করছি, হ্যাঁ, we are doing project financing. But ঘুরে ফিরে কিন্তু আমরা we go to the banks for the funds. So কি হচ্ছে, ওই ব্যাংকের থেকে আমরা বাড়াতে চাচ্ছিলাম, বাট আবার ঢুকে যায় ব্যাংকের ভিতরে। The problem is we don't have আপনার পেনশন ফান্ড স্কিম in this country. প্রত্যেকটা ব্যাংক, মাহবুব ভাইদের ব্যাংক বলেন, সিটি ব্যাংক বলেন, এমটিডি বলেন, আলফালা, সবাই কিন্তু প্রাইভেট প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে. If you have some kind of a centralized provident fund, if you have a scheme from that, that okay, this provident fund will invest only into very high grade bonds. You আপনি লিমিট করে দেন যে হাই কোয়ালিটি ছাড়া করতে পারবে না। আপনি যদি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে যদি বলেন তোমরা এই হাই কোয়ালিটি ছাড়া করতে পারবে না, তাহলে দেখবেন যে ক্যাপিটাল মার্কেটে তখন কিন্তু ওই লঙ্গার টার্ম ফান্ডস উইল কাম। সো উই হ্যাভ এ সাপ্লাই প্রবলেম। সো যেটা মাহবুব বলছিল যে আমরা কিন্তু ঘুরে ফিরে আবার সেই ব্যাংকের কাছে যাচ্ছি, এবং the banks, the balance sheets are getting stressed for this. So এটাই আমার আর কি, I think. Asmi, if I could just compliment or just add to something Mahbub bhai and Ershad has said. আপনার আমি আপনাকে খুব পুরনো একটা মডেলের কথা বলবো, প্রায় 20-25 বছর আগের একটা মডেল, যেখানে আপনার এই পোস্ট অফিস, এগ্রিকালচারাল, এই জাতীয় ব্যাংকগুলা যেগুলো আপনার জাপান কিংবা এই ধরনের দেশের একদম আনাচে কানাচে আছে, এরা আপনার যে সেভিংসটা তুলতো মানুষের, কেমন? সো দিস ওয়াজ আ মপিং আপ অফ দ্য সেভিংস। তারপর ওই টাকাটা আপনার আস্তে আস্তে ইয়েতে চলে আসতো, কমার্শিয়াল এবং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকগুলোতে। তারপর ওই টাকাটা আপনার আবার ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনে যেত, কেমন? যারা আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনে টাকাটা খাটাচ্ছে কিংবা যারা আপনার এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে দিচ্ছে, তারা কিন্তু আপনার ওই দেশের আনাচে কানাচে গিয়ে কিন্তু ব্রাঞ্চ খুলে তাদেরকে এগ্রিকালচার লোন দেওয়ার চেষ্টা করছে না, কেমন? সো এই জায়গাটাতে আমাদের মডেলটা, দেশটাকে যদি আমরা একটু যদি ব্রডলি দেখি, সেখানে হচ্ছে which are the banks that are good for
mopping up the savings? Which are the banks that are good for, that have the ability and infrastructure to give agriculture loans? এগ্রিকালচার এবং অ্যাগ্রি প্রসেসিং কিন্তু দুটো দুই জিনিস, কেমন? তারপর আপনার ওই টাকাটা আবার কারা আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচারে খাটাবে, আবার যারা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে খাটাবে, কেমন? আমরা যখন এখানে পলিসিগতভাবে বিভিন্নভাবে যখন পলিসিগুলো ইস্যু করছি কিংবা দেখছি, আমরা ব্যাংকটাকে হোমোজেনাসভাবে একটা ব্যাংক হিসেবে দেখছি। একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি দেখে যেমন বলা যায় না সবগুলো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি সেম, সিমিলারলি আমাদের এই 60টা 61টা ব্যাংক কিন্তু সব সেম না। এখানে আপনার নবজাত শিশু আছে, এখানে টিনেজার আছে, এবং এখানে খুব মেচিওর আপনার অ্যাডাল্ট আছে। সবার আপনার পরিপ্রেক্ষী কিংবা সবার সেটিংটা সিমিলার না। তো এখানে আমার যেটা মনে হয়, আমরা যদি এই ম্যাক্রোইকোনমি দেখি, there is sufficient movement of funds and sufficient generation of funds. তো এখন আরও যদি সিম্পলিফাই করে বলি, এখানে আপনার অনেকগুলো টোল ব্যবসা আছে। টোল ব্যবসাগুলো হচ্ছে আপনার এই প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আপনার সারাক্ষণ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামগুলো মানুষকে পে করতে হচ্ছে, কেমন? So that's a huge amount of funds that is being generated daily. This fund needs to find a way into industrialize the country. ওই টাকাটা আপনার গিয়ে বসে আসছে হয়তো কোনো ফিক্সড ডিপোজিট, এবং যখন ফিক্সড ডিপোজিটে যাচ্ছে ওই টাকাটা কিন্তু আবার ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন আবার কস্টিং করে আবার যখন যাচ্ছে সাফিসিয়েন্টলি আপনার লং টেনর যেটা সেটাতে যাচ্ছে না। তো সেখানে এরশাদ যেটা বলছিল, এখানে আমার মনে হয় এখানে যদি আপনার কোনো গ্যারেন্টি স্কিম কিংবা যদি আপনার অ্যাসেট ব্যাক করে এগুলোকে যদি আপনার এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার বন্ডে নেওয়া যায়, এবং আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের আর্নিংটাও কিন্তু অনেকটা টোল ব্যবসার মতন, এখানে আপনার এই প্রতিনিয়ত কিছু কিছু টাকা আসতে পারবে। ইউ ক্যান ইভেন প্রলং ইট টু 15 years। আর কমার্শিয়াল ব্যাংক যারা আছে, কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো হচ্ছে আসলে ভাই ইজ পিওরলি যারা আপনার এই সেভিংস, কনজিউমার ক্রেডিট আর আপনার কমার্শিয়াল লোন দিচ্ছে। এনাদেরকে ওভারনাইট আপনি এগ্রিকালচার ব্যাংকেও পরিণত করতে পারবেন না, ওভারনাইট তাদেরকে আপনি এসএমই লেন্ডিংয়েও নিতে পারবেন না। আর আপনার প্রথমে যে প্রশ্নটা ছিল যে যেভাবে ইন্টারেস্ট রেট এবং অন্যান্য পলিসিগুলা আমাদেরকে কিভাবে এফেক্ট করছে, আনিস ভাইও কিছুটা এখানে উল্লেখ করেছে। সামহাও আমার ধারণাটা ভুল হতে পারে। আমার মনে হয় আমরা যেমন আপনার একটা গার্মেন্টসের মালিকের সঙ্গে কথা বলি, কিংবা আপনার একটা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি মালিকের সঙ্গে কথা বলি, কিংবা আমরা আপনার যেমন একটা অন্য কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টের মালিকের সঙ্গে কথা বলি, এবং ওখানে অনেক এক্সপার্টিজ আছে। ব্যাংকিং ব্যবসাটা কিন্তু ওরকম না। ইট ইজ পাবলিক মানি অ্যান্ড দেয়ারফর ইট হ্যাজ আ ভেরি স্পেসিফিক গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক। এই গভর্নেন্স পলিসি এবং যে আইন বাংলাদেশ ব্যাংক দিয়েছে, ইট ইজ প্রবলি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। কিন্তু এই প্র্যাকটিসে গিয়ে আমরা হয়তো ব্যাংকারদেরকে, এই আনিস ভাই কিছুক্ষণ যেটা বলছিল, এঙ্গেজ খুবই কম করি in deciding what should be the policy and what will be the impact of the policy. আর যারা আপনার এই বিভিন্ন শেয়ার হোল্ডার্স আছেন, ওনারা কিন্তু ব্যাংকিং ইজ ওয়ান অফ দেয়ার বিজনেসেস, নট দ্য মেইন বিজনেস। আর আমরা যারা আপনার ব্যাংক চালাই, দিস ইজ দ্য অনলি বিজনেস দ্যাট উই হ্যাভ, মিনিং উই আর ইন দ্য বিজনেস অফ ব্যাংকিং। তো এখানে আমাদের সাথে এঙ্গেজমেন্টটা পলিসি লেভেলে হয়তো আরও ডিপ হওয়ার এবং আরও এক্সটেন্ডেড হওয়ার সুযোগ আছে। থ্যাংক ইউ। জি, থ্যাংক ইউ। অনেকগুলো ডাইমেনশন আমরা পেলাম, অ্যান্ড অবভিয়াসলি দ্যাট ব্যাংকের পাশাপাশি যে পয়েন্টগুলো উঠে আসলো, আলটিমেটলি ব্যাংকের পাশাপাশি অল্টারনেটিভ সোর্সগুলো তৈরি করা, সেগুলোর দিকে এফোর্ট দেয়। আর একটা জিনিস বোধহয় আমরা নর্মালি বাংলাদেশে দেখি আসলে, যে আমরা অনেক সময় ইউনিভার্সাল ব্যাংকিং এর এক্সাম্পল সব জায়গায় পড়ি, তো পড়ার দরকার নেই আসলে। উই হ্যাভ গট এক্সাম্পল ইন বাংলাদেশ। আমার তো মনে হয় ব্যাংক এত কিছু একসাথে করে, এর থেকে বড় ইউনিভার্সাল ব্যাংকিং এর এক্সাম্পল অন্য কোথাও নাই। আর ব্যাংকস প্র্যাকটিক্যালি ডুইং এভরিথিং, অ্যান্ড এক্সপেকটেশন লেভেল ইজ অলসো ভেরি ভেরি হাই, যে ব্যাংক আর সাপোজ টু ডু সো মেনি থিংস অ্যাজ ওয়েল। এনিওয়ে, সো লেটস মুভ টু আবরার ভাই। আবরার ভাই, আমি একটু অন্য জায়গায় নিয়ে যাব আপনাকে, একেবারে মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংকের অন্য জায়গাটাতে। সেটা হলো যে আপনি বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, সব জায়গায় একজন রেপুটেড মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংকে, একটা রেপুটেড মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংকে আছেন, আমাদের গর্ব হিসেবে আছেন, দেশের বাইরে আছেন। এই অনেকে মনে করে দ্যাট ইজ নট ট্রু, দ্য ডেভেলপিং কান্ট্রিতে মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংকগুলো তাদের প্রয়োজনীয় গ্রোথের যে জায়গার সাথে সম্পর্কিত হওয়া দরকার, হয়তোবা সে সমস্ত জায়গায়
তারা নিজেকে লিঙ্ক করতে পারে না। মানুষ দেখে না। আপনারা হয়তো এমন জায়গা থেকে লিঙ্কটা হন সেটা মানুষের চোখে পড়ে না, বিকজ যেহেতু সরাসরি আমি আপনাকে এগ্রিতে দেখি না, যেহেতু সরাসরি আপনাকে আমি ওই জায়গায় দেখি না। So, but we are sure that definitely multinational banks have been playing a major role in developing countries. তাদের এভিনিউ গুলো ডিফারেন্ট, জায়গাগুলো অন্য জায়গায়। So let us know about that. Let us know. Let people know that you are doing for attaining priority growth areas in of developing countries like Bangladesh. Yes, right. Thank you very much. I hope I'm audible this time better Yes. than last time. Okay. জি। First of all, এই যে এখানে দেখেন সব কিন্তু মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংকেরই প্রোডাক্ট। I mean, I'll come to that. I'll just come to that in a while. But I was just listening with a lot of interest what was said by all of my fellow panelists. এবং আমি একটু কনটেক্সটটা আনছি, কারণ আমি নিজেই তো বাংলাদেশে ব্যাংকিং করেছি এবং আমি মালয়েশিয়াতে এসেছি, এবং এখানে কিভাবে ট্রান্সফরমেশনটা হয়েছে এবং তার ফলটা কিভাবে এখন পাচ্ছে সেটা সম্বন্ধে একটু বলে আমি ফরেন ব্যাংকের কন্ট্রিবিউশনটাতে আসবো। First of all, I think Anish bhai started by saying that there are too many banks, there's a need for consolidation. I think all of the other, Adil, also Mahbub, Ershad, everyone has said. I fully agree with it. Because banking is no more a business that is like so easy, right? It has become the most difficult business because of the huge capital requirement. আপনার একটা সময় যখন ব্যাংক এস্টাবলিশ করা হতো, একটা রিস্ক দেখতো সবাই, সেটা ছিল ক্রেডিট রিস্ক। এখন কিন্তু there are like minimum 10 key risks that we look at. First is, say, market risk, credit risk, operational risk, your data security risk, cyber security risk, then your even third party risk. See, everyone is going on cloud computing. Are you depending on the third party? How resilient is the third party? সবগুলোর জন্য কিন্তু আপনার ক্যাপিটাল ব্যাকিং রাখতে হয়। প্রত্যেকটা রিস্কের জন্য অ্যাজ পার সাম মেকানিজম ইউ হ্যাভ টু কিপ ক্যাপিটাল ব্যাকিং। সো দ্যাট মিনস আপনার ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু বেড়ে গেছে। ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট যখন বেড়ে যায় তখন আপনার ফিউচার ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপাসিটি ক্রিয়েট করতে হয় থ্রু প্রফিটেবিলিটি। সো দ্যাট মিনস থ্রু কস্ট সিনার্জি, revenue synergy, then you need to create that profitable operation to keep on investing. আপনার এই যে আপনার এখন আমরা one thing that keeps me awake is, will I be able to keep my data safe? এখানে কিন্তু এখনো মালয়েশিয়াতে হচ্ছে once in a while ransomware or some big banks also loses some data. It's a highly risky situation and credibility issue. কারণ হ্যাকাররা কিন্তু স্মার্ট হচ্ছে এভরিডে। আপনার কিন্তু প্রতিনিয়ত এভরিডে, ইট ইজ নট হোয়াট আই ডিড ইয়েস্টারডে, ইট ইজ টুমরো, এভরিডে, এভরি মিনিট ইউ হ্যাভ টু কিপ অন রিমেনিং অ্যাজাইল অ্যান্ড প্রোটেক্টিং, বিকজ ব্যাংকিং ইজ অ্যাকচুয়ালি এ ট্রাস্ট বিজনেস। অনেক সময় আমাদের অনেক ডিরেক্টররা মনে করেন তারা হয়তো ব্যাংকটা ওন করেন 10% ক্যাপিটাল, বাট 90% কিন্তু ডিপোজিটার্স মানি। সো 1998-এর ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের পরে মালয়েশিয়াতে যেটা হলো, 62 ব্যাংকস ছিল, হয়ে গেল কিন্তু 8-9টা ব্যাংক, ম্যাসিভ ব্যাংক হলো, মে ব্যাংক, সিআইএমবি, পাবলিক ব্যাংক। এরা কিন্তু রেজিলিয়েন্ট, তারা প্রমাণ করলো এই প্যান্ডামিকে। যেহেতু আই থিঙ্ক ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস অলসো মেনশন আইসিআইসিআই ব্যাংক, রাইট, ক্যাপিটাল এবং এবিলিটি টু উইথস্ট্যান্ড টার্বুলেন্ট ওয়েদার, দ্যাট ওয়াজ ক্রিটিক্যাল। আমাদের 2 বছরের প্যান্ডামিকে কি পরিমাণ প্রভিশন করতে হচ্ছে, এক্সপেক্টেড ক্রেডিট লস। এখন যেহেতু IFRS 9 এর কারণে ইট ইজ এক্সপেক্টেড ক্রেডিট লস, অ্যান্ড অলসো মরিটোরিয়ামের কারণে আমরা জানি না what will happen. Will the people be able to play after the moratorium is over or restructuring is done? Then you have to put in overlay. We call it provision overlay. That means we don't know. সো এটা কিন্তু উইথস্ট্যান্ড করতে পেরেছে ব্যাংকিং সেক্টর। কিভাবে? বিকজ ব্যাংকগুলো অনেক স্ট্রং। আমি একটু ওয়ারি করি বাংলাদেশ ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে, যে এত ব্যাংক ভেরি থিনলি ক্যাপিটালাইজড, ভেরি থিনলি ক্যাপিটালাইজড। I hope they will be able to
raise more capital. But যে রিস্ক হরাইজন আমরা দেখছি, ওই ক্যাপিটালে কিন্তু একটা ট্রাস্ট বিজনেস, একটা মানুষের ডিপোজিট রাখা will be challenging unless the governance is strong. এখানে আপনি চিন্তা করেন গভর্নেন্স যেটা হচ্ছে, একটা ভালো দিক যেটা, directors of all the banks are highly professional and they are paid $50,000 to $60,000 a year, a director, and they are hugely accountable. They are trained, they are interviewed by the central bank. Nobody can just become a director. আমি একটু আমার শেয়ার আছে, আমি ডিরেক্টর হয়ে গেলাম, এটা হবে না। Bank Negara will interview the director. They will go through mandatory training. They have to pass the training to become a director. কারণ এটা কিন্তু ট্রাস্ট বিজনেস, গভর্নেন্স হ্যাজ টু বি স্ট্রং। সো এখন আপনি আমি এই জন্য আই ওয়ান্টেড টু কন্টেক্সচুয়ালাইজ দ্যাট in line with what I heard from my friends here. I really agree with all of it. It is very important that we take this into cognizance and ensure that the sustainability of the financial sector. এখন যদি coming back to what does the foreign banks do, what is their contribution? We cannot be a banker for everyone. We will be focusing on our niche opportunities. আমাদের কিছু কনস্ট্রেইনও থাকে from the local regulators, যে আমরা ব্রাঞ্চ করতে পারি না, বা এটিএম দিতে গেলে হয়তো পারমিশন লাগে। মালয়েশিয়ায় যেমন একটা এটিএম দিতেও কিন্তু পারমিশন লাগে। So they also wanted to protect the local banks. কিন্তু new technology, cross-border transactions, who does all the clearing in New York? Foreign banks, right? So that is a contribution. This cannot be done by a local bank. So we do that. New technology will bring blockchain or integration with the fintechs. এখন কিন্তু open architecture. We are not competing with fintechs, rather we are complementing so that they can serve our customers. So এখন আসলে compete করে লাভ নাই, যে যেটা ভালো তাকে নিয়ে আমরা নিজেরাও as a Stanchart, we also have our SC Ventures where we invest in new technology, joint ventures, co-creation of opportunities. So এটা আমরা করি। Human resource development, the biggest contribution. All the top bankers in Bangladesh has a background of ANZ, Greenlays or Standard Chartered. That's a pride for us because we have been there more than 116 years. So এটা কিন্তু the biggest contribution, technology transfer. It's a talent business. You have the right people. So apart from supporting international trade, supporting infrastructure, supporting new products, supporting technology, I would say that big contribution is developing top quality world-class bankers. I'll pause here and thank you very much for asking the question. মানে আপনার এই শেষে প্রশ্ন আমরা যেটা বললো, এখানে কিন্তু আজকে আমরা যাদের প্রসেস ফুড খাই, যাদের মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি যে সমস্ত বাসায় থাকি, যে সমস্ত টিভি চ্যানেল দেখি, যা দেখি প্রত্যেকটাই কিন্তু আদি আরম্ভ হয়েছে ফরেন ব্যাংক কমার্শিয়াল ফাইন্যান্সিং দিয়ে। এবং ওনারা আজকে যে কনগ্লোমারেট হয়েছেন, ওনারা কিন্তু ট্রেডার ছিলেন একসময়। সো এখানে আমেরিকান এক্সপ্রেস, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার এবং গ্রিনলেজের একদম প্রত্যক্ষ এবং সরাসরি ভূমিকা রেখেছে তাদেরকে এই কনগ্লোমারেট জায়গায় নিয়ে যাওয়ার। তখন কিন্তু বাংলাদেশের লোকাল কমার্শিয়াল অথবা ন্যাশনাল ব্যাংকগুলো তাদেরকে ওই জাতীয় সাপোর্ট দেয়। Professor Hasan, I would now request you to take some of the questions and comments made by a number of leading personalities. There is also an editor of a newspaper, Mr. Farooq Ahmed, who made a few comments, and also former banker Salahuddin Ahmed. He also made a very good point. I think we have to recognize them. Thank you. Yeah, sir, I saw a comment on the status of fintech. আমাদের fintech এখন কোন পথে? যদি আপনি একটু কমেন্ট করেন যে আমাদের how is our fintech in Bangladesh? Should you assess? Anis sir. জি, বাংলাদেশের ফিনটেক অ্যাকচুয়ালি ইজ অন দ্য রাইট পাথ, কারণ অনেকগুলো ব্যাংক ডিজিটাল ব্যাংকিং আর্ম ওনারা চালু করেছেন, লাইক মাহবুবুর রহমান সাহেব করেছেন, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, অন্য ব্যাংকও আছে। সো দে আর অ্যাট দি ফোরফ্রন্ট অফ দি লেটেস্ট টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টস ইন দ্য কান্ট্রি। যেটা দরকার হবে যে যখন আফটার প্যান্ডামিক বিকামস লেস, কোনোদিন হয়তো যাবে না কারণ ইন দ্য শর্ট টার্ম, when we are able to travel. Sir, would you please add this one with your explanation? Should we add এইমাত্র স্ক্রিনে যেটা আমরা দেখলাম, can we introduce automated invoice?
এটা তো অলরেডি শুরু হয়েছে। জি, জি। Then অলরেডি sells কয়েকটা tax management services for SME through fintechs. জি অলরেডি তো ট্রেজারি চালান্স অলরেডি অটোমেটেড হয়েছে এবং এগুলো আই এম শিওর দে উইল কাম ভেরি কুইকলি। একবার একটা হয়ে গেলে আমাদের দেশের ব্যাংকাররা খুব ভেরি স্মার্ট, আইটি পিপল আর স্মার্ট, দে ক্যান ইজিলি রেপ্লিকেট দি ট্রেজারি চালান ইন দিজ সার্ভিসেস ফর দ্য এসএমইস থ্রু ফিনটেক। আই এম শিওর দে উইল ডু ইট। এবং অন্যান্য অনেক কিছু আছে যেগুলো ওরা করতে পারবে। আর ফিনটেক উইল ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ মানি, আচ্ছা এটা একটা অন্য ব্যাপার, এটা একটা হিসাবের ব্যাপার। সাইফুল আলম তালুকদার সাহেব, আপনি যে হিসাবটা দিয়েছেন এটা আমাদের একটু বুঝতে হবে ট্রান্সফার। বাট ইউ সি ট্রান্সফার্স আর অটোমেটেড নাও অন অনলাইন ব্যাংকিং আর এসএমএস ব্যাংকিং, ওখানে কোনো কস্ট নাই। আগে যখন আমরা ইয়াং ব্যাংকার ছিলাম, we used to write pay orders by hand, print the on a typewriter the drafts, and then telegraphic transfer পাঠানো হতো through texted telexes, etc., etc. And all those things have gone out through the window. So there is a rapid change in all that. Transfers are instant, real time, through RTGS, through Bangladesh National Payment Switch, etc., etc. And the automated clearing houses changed a lot of things. So fintech আমরা ফরফ্রন্টে আছি, অনেকটা আমরা অ্যাডভান্স হয়ে গেছি, but as I always said that cyber security is going to be extremely important. We have to safeguard it. কত বড় বড় কর্পোরেশনের National Health Service of the United Kingdom, they lost data. Yahoo, they lost data. And so Thai Airways কদিন আগে দেখলাম একটা নোটিস পেলাম, they lost data. So we have to be very very careful about it. So এখানে ফারুক সাহেব একটা প্রশ্ন করেছেন, why PDBL banks are yet to develop a secondary bond market to fill up finance gap. এটা তো অনেকদিন ধরে I've been involved. I have been chairman PDBL. I think Mahbub was also chairman PDBL and so on. Vice chairman. So we have been involved in all that. We have tried a lot, but কেন জানি the dynamics never come through in this country despite our best efforts for PDBL secondary trading. কদিন আগে আবার একটা initiative নেওয়া হয়েছে for trading on the stock exchange. Let's see that this comes around. আর এখানে বলেছে that awareness program সম্বন্ধে সালাউদ্দিন সাহেব একটা ভালো কমেন্ট করেছেন। awareness প্রোগ্রামে উনি তো আবার রোভার স্কাউটস এর একজন চ্যাম্পিয়ন অফ বাংলাদেশ, one of the biggest leaders and mentors, and also he's a former banker and takes a lot of interest in banking issues. So he's saying that awareness program, Ershad, you could probably involve the rover scouts in the future. তাহলে ওরাও তো also leaders, rover scouts in their own field. So এটা একটা niche part হতে পারে. So that's all from me. Thank you. I think we are nearing the end of the program. Yeah, you're almost at the end. Just in brief, choto just কয়েকটা জিনিস একটু আদিল ভাই, one two sentences. আমরা কমপ্লায়েন্স রিস্কে বাংলাদেশে অ্যাড্রেস করতে পারছি কিনা? কমপ্লায়েন্স রিস্ক as a whole, not simply complying with central bank's guideline, as a whole compliance risk, are we really addressing? 2 sentences, please. Compliance is basically a set of obligations that we must fulfill with the international signatories, partners, and also with the regulators. এখানে সবকটা ব্যাংকই খুব সৎভাবে এবং খুব ডেডিকেটেড ভাবে এটা মিট করার চেষ্টা করে, এবং এখানে ওইভাবে না মিট করার কোনো সুযোগ নেই। We have to meet it. এখানে কোনো কারো মধ্যে উদাসীনতা নেই। I think all the banks are trying. I would say more than compliance risk, the risk that is facing Bangladeshi banks in Bangladesh are the governance risk, not the compliance risk. Okay. And I think that's where the biggest challenge that we're facing at the moment. And this challenge will be the plague and the pandemic of our sector. আপনাকে আমি যদি এইভাবে কথাটা বলি, আপনার যেমন 2008 যে আমাদের গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসটা হলো, এখানে কোনো ম্যাক্রো ইকোনমিক কোনো ক্রাইসিস ছিল না। ইট ওয়াজ পিওরলি এ ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস, যেখানে আপনার সবকটি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম নাই হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের এখানে আমাদের দেশে যাতে আমাদের ওই জাতীয় কোনো কিছু না হয় সেই সম্বন্ধে সচেতন থেকে গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্কটাকে আরো পেপারে না এক্সিকিউশনে ঠিক করতে লাগবে। Abrar bhai, very I mean brief comment on what do you see আমরা আমাদের গভর্নেন্স স্ট্যাটাস বাংলাদেশের ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি ওভারঅল কোথায় আছি? ভেরি ব্রিফ। Overall, see, I fully agree with my good friend Adil. Actually, আমাদের গভর্নেন্সটাতে একটু লুক আউট করতে হবে, because
ওটাই কিন্তু আপনার সবকিছুর মূলে। কারণ পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক, এক্সিকিউশন, কমিটমেন্ট কামস ফ্রম দি ওভারঅল গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক। সো এখন এটা যদি ঠিক না হয় সবকিছুই কিন্তু গেল। তা আমি মনে করি আমাদের বোর্ডগুলোকে স্ট্রেংথেন করতে হবে, অ্যাকাউন্টেবল করতে হবে, এবং যে যে রিস্ক এগুলো আছে, কমপ্লায়েন্স রিস্ক, মানি লন্ডারিং রিস্ক, স্যাংশন রিস্ক, যা যা আছে এগুলি সবগুলিকে ওয়াকিবহালে নিয়ে প্রপার সাপোর্ট টু দ্য ম্যানেজমেন্ট দিলে আস্তে আস্তে এটা আরো ইমপ্রুভ করবে। আমি মনে করি অনেক সুযোগ আছে, গভর্নেন্স ইমপ্রুভ করার অনেক সুযোগ আছে, কারণ এটা আপনার কিন্তু স্ট্যাটিক না, দিস ইজ ভেরি ডাইনামিক। আপনার কি ধরনের লোক বোর্ডে থাকছে, কি ধরনের গ্রুপ স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে, কি ধরনের ম্যানেজমেন্টকে রাখা হচ্ছে এবং সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে। সো দ্যাট উইল এনশিওর লং টার্ম সাস্টেনেবিলিটি অফ এন এন্টারপ্রাইজ। ফরেন ব্যাংকগুলো এতদিন টিকে আছে কিভাবে? আমাদের কিন্তু গভর্নেন্স চেক এন্ড ব্যালেন্সের জন্য কিন্তু আমরা টিকে আছি, টু টেল ইউ ফ্র্যাঙ্কলি। এই জন্য আমি মনে করি আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে অনেক সুযোগ আছে। এটা একটা জার্নি, ইটস নট এ ডেস্টিনেশন, ইট হ্যাজ টু ইমপ্রুভ এভরি ডে। থ্যাংক ইউ। মাহবুব স্যার, ব্রিফ, এই যে ট্রান্সফরমেশনের ফাইন্যান্সিং, কি মনে হয় ব্যাংকগুলো কি বোর্ড থেকে অ্যাডিকুয়েট সাপোর্ট পাচ্ছে? যে এই ফাইন্যান্সিং আমরা অত লং টার্মে তো ভাবতে অভ্যস্ত না, আমরা বলি লং টার্ম, ভাবি শর্ট টার্মে, তো আসলে পাচ্ছি আমরা কতটুকু পাচ্ছি? ভেরি ব্রিফ। You're again going with governance, তাই না? ডেফিনেটলি এটা ইজ ইমপ্রুভিং, বাট এটার আরো সিগনিফিকেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট দরকার। কেননা বোর্ড লেভেলে যেমন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর, is independent director playing his or her due role? Is independent director has become dependent director? So এই ব্যাপারটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে এখানে ম্যানেজমেন্ট এবং একসাথে কাজ করতে হবে। কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে দ্য ভিশন অর দ্য মিশন যেটা বোর্ড দিয়েছে সেটাই কিন্তু ম্যানেজমেন্টকে এক্সিকিউট করতে হবে। সো সেখানে কিন্তু উই নিড টু ওয়ার্ক হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। বাট যার যে রোলটা আছে সেই রোলের জন্য যাকে ডেলিগেটও করতে হবে, আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাকাউন্টেবল করতে হবে। তাহলে কিন্তু আই থিঙ্ক উই ক্যান গো ফরওয়ার্ড। দেন আই নো যে আমার রেসপন্সিবিলিটি কি আছে, এটা করতে না পারলে কিন্তু আমার কিন্তু ঝামেলা করতে হবে। সেই জিনিস প্রত্যেকের জন্য দরকার, এবং প্রত্যেকে একসাথে কাজ করতে হবে। এরশাদ ভাই, ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড সামথিং? ভেরি ব্রিফ। জি, আমি তো বেসিক্যালি উই স্পোক অ্যাবাউট গভর্নেন্স। আমার কাছে মনে হয় গভর্নেন্স সব জায়গায় লাগবে। উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি ইটসেলফ, বাট আই থিংক মানে গভর্নমেন্ট বডিজের গভর্নেন্স দরকার, ব্যাংকিং সেক্টরে দরকার, ক্যাপিটাল মার্কেটে দরকার, হ্যাঁ, রেগুলেটরদের দরকার। সো এভরিবডি শুড বি অ্যাকাউন্টেবল। এবং গোয়িং ফরওয়ার্ড যেটা আমরা দেখছি যে আমাদেরকে এই যে দেখেন আপনার ট্রেড ফাইন্যান্সে কিন্তু আমরা যেই প্রাইসিংটা পাই ফ্রম সে মিডল ইস্টার্ন ব্যাংক, এতে কিন্তু পাকিস্তান কিন্তু আরো চিপার প্রাইসে পায়। বাট আমরা বলি কি পাকিস্তান ইজ আ ফেইল্ড কান্ট্রি অর বাট সো কেন আমরা এই যে প্রাইসিংটা কেন আমরা আমাদের জন্য এক্সপেন্সিভ? এই গভর্নেন্স। হ্যাঁ, এফডিআই কেন আসে না? ইট ইজ গভর্নেন্স। All our GDPs are best, our macro pictures are fantastic. Why don't we have FDI? It's because of government. So এটাই আমার লাস্ট কথা। জি, থ্যাংক ইউ। আনিস স্যার, এই ফাইনাল ওয়ার্ডস, আমরা ব্যাংকিং সেক্টর কনসলিডেশন কি করব? We have some very interesting comments from all the speakers. To save time from নাম বলছি না towards the end. And just coincidentally, 2 দিন আগে Professor Hasan Habib আপনার Bangladesh Institute of Bank Management এর একটা ওয়ার্কশপে I presented a paper on ethics, integrity and corporate governance. So I had done a lot of research for it. And on the other hand, I happen to be on a number of boards that you know, both manufacturing and non-manufacturing and financial companies. So Abrar যে কথাটা বলেছে about directors. So how much do I know of the companies that I work with, for example? Have I ever been to their factories? Have I ever met their employees? Not that I'm required to meet the employees, but COVID এর জন্য হয়তো অনেক সময় সম্ভব হয়নি এটা, but post COVID
maybe it might be a different journey when it comes. And on the fact that was made regarding independent director remuneration, if you pay peanuts, you'll get monkeys. So, Anis bhai, sorry to interrupt. I'm just for a recalculate kollam. Actually, there is $80,000 to $90,000 for 2 days of work to the directors are given. Average. You can imagine they are 100% accountable. Anyway, sorry, I gave lower numbers. Certain একটা ব্যাংকের বোর্ডে আছে, খুব ভালো বোর্ড, ভেরি গুড কর্পোরেট গভর্নেন্স, বাট ওখানে মিটিং গুলো হয় 4-5 ঘন্টা এবং আমার হাতে টাকা আসে, the legal payment that is allowed is after tax 5,600 টাকা, which is like $55. 7,200 না? No, 7,000 না, আমার tax তো 30%. Bangladesh Bank allows 8,000. 30% is deductible because I'm the highest tax slab with the surcharge and everything. আমি হিসাব করে দেখেছি আমার হাতে আসে 5,600 টাকা for 4 hours of work minimum, if not more, 3 to 4 hours of work. So that is actually chickpeas বলতে পারি আমি, এটা নতুন টার্ম দিলাম, not only peanuts, they are also chickpeas. So এটা recognize করতে হবে that if you really want good people, you really want them devoting, you really want them speaking up, you really want them adding value, and bhavishyote all of you will be also be coming into that pool of independent directors as you retire, as I've retired, because we need people. I can see the absence of good professionals who will become independent. They need to be compensated adequately. There is no private pension scheme. I am a private sector, I was an employee. I have no pension. Bank deposit rates have become less than half. So whatever provident fund gratuity I got, I'm earning less than half. So think of people like me, who will run into trouble in the future. So these sort of board directorship do help you subsidize your income, but eto kom taka diye hoy na. Thank you. I think we have to end it because it's more than 90 minutes. Thank you sir, fantastic discussion, এবং আমি চেষ্টা করেছি একেবারে মাল্টিপল জায়গায় নিয়ে যেতে, and চমৎকার responses. Thank you sir, thank you very much. We learned about, we understood about the necessity of talent hunt, the necessity of capital, অনেকেই বলেছেন, the necessity of creating or having higher risk absorption capacity, that is by having more capital, technology adoption, no doubt, and finally governance. So let's hope that is a great learning experience for me. অনেক শেখার ছিল। আই হোপ যারা লিসেনার তারাও আমার মতো এই আলোচনা থেকে অনেক কিছু শিখেছেন, অনেক কিছু জেনেছেন, এবং হোপ all these informations is really useful to strengthen our banking system to face future or upcoming challenges. Thank you very much. ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন. Good night. Thank you. Asan, before you end, I think we have to thank Ershad Hossain, Citibank Capital, for sponsoring this program, and also the Business Standard for being our media partner. And of course, thank you. I would like, as Chairman Valor of Bangladesh, I would like to thank all the esteemed panelists, especially Abrar, who's clocked in now. It's midnight, nearly midnight in your country, and all the viewers who have been watching and also commenting. Thank you all for your comments. Thank you. Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Stay well.